Alright, so mu video eno ngenda kulaga 5 checklists every driver or car owner asobola okukola buli kumakya, just like 5 minutes yazijja kumuyamba maintain emmotoka ye ng'erimu ki proper working conditions. Kati ekisooka like gundi esooka gy'olina checking list item is the battery. So battery erina okuba nga like kungulu erabika bulungi nga terinaako bisulfates byonna kungulu, nga ate ne positive ne negative ziri what ziri firmly nga ziri firm nga teziri loose, tegeera. So kikuyamba current okubeera nga ayita bulungi. Then eno this strap ekuuma in battery in place erina okuba nga nayo eri hold firmly. So okukeberera battery kati tubeere ku positive terminal nayo nnungi. So battery eba nnungi, actually this is a maintenance free battery because ogiraba hydrometer, built-in hydrometer. Green eba ekulaga mbu the battery is good. So item endala just gyokebera just okebera fluids, okebera like engine oil, okebera engine oil like oil yenkana wali mu motoka yo. Alright, engine oil it's full, there's another one here ali full, so engine oil here ali okay. Then ekirala olina okukebera ku brake fluid levels zaayo, alina okubeera nga ali mu full, right? Alina okubeera nga ali mu full position, maximum. Waba akendedde then olina okutopinga, then okebere ne power steering fluid, alina okubeera nga naye ali full. Olwokuba kati wano olaba mbu power steering fluid actually ali mu kulikinga, ali mu kulikinga wano eno, olaba watoberedde wonna. Right, so wano waba wetaaga kufixinga, waba wetaaga kufixinga so that abeere nga takyayitamu, nga takyalikinga. Then fluids ng'ozimaze osobola okukebera empiira gy'emmotoka yo, okebera tire pressure, and also for any physical damage, oba kuliko obumonde oba kuliko cuts zonna, so naye ogulaba omupiira gukyali solid, ate n'enjola nazo oziraba nazo zikyaliko. Right, so you do this for all the 4 tires of your car. Actually ne spare tire nayo olina omukebera, reason being ojja mwetaaga just in case oba ofunye puncture because spare tire aba kutaasa. Ekirala olina okukebera side mirrors, ziyamba nnyo, very important ku motoka because okutunula emabega. Then windshield yo, windscreen erina okuba nga nayo erabikira ddala bulungi for clear visibility. Actually nekyo kitubadde tetumentioninze mu fluids in the engine compartment, olina okukebera amazzi mu radiator, gali gatya, olina okukebera amazzi, the coolant in the radiator, right? Olina okuba nga ajjudde bulungi nnyo so that eba ekulinga system yo ya engine bulungi. Okay. Then nekirala olina okukebera lights, these lights, parking lights oba ziraba bulungi because oba ojja kuzeetaaga ekiro. Wamu ne brake lights zirina okuba nga zikola ddala bulungi, saako ne indicators nazo oba olina oziceckinga because they are very important ng'oli ku kkubo. So basically with those 5 items you can check, kiba kijja kuyamba like emmotoka yo okubeera nga you don't have any issues with your car. Actually nekirala most of the times you have to check under the car olaba oba waliwo leakage eriwo, naye since tewali leakage eriwo gali mazzi, then you are good to go.